Assistant father. This case, 45 years old female presented with dyspnea. HRCT post chest. هذا soft tissue window. الأيج دكتور شارش 45 years old. أنا. هذا lung window. نعم. مو ميل هو لو فيميل؟ Female. Female 45 5 years old. presented with acute dyspnea شنو shortness of Yeah, breath. لا دكتور بالكرونيك ديسنيا يعني Chronic عنده dyspnea. بس دكتور شارش عفوا السوفت تيشو ويندو اللانج إذا ممكن. واثنيناتهم إن شاء الله. باتش باللور لوب رايت لور لوب. بس عفوا بس على كيفك دكتور شارش عفوا بس اللور لوب رايت لور لوب راح شوي تنزل على كيف. نعم اشتي ما عاد هستر المريضه اي شيء. لا ما عنده. المريض هذا لا بس ديسنيا عنده. ديسنيا نعم. هذا نيتيف. هذا HRCT هو على مود اللنفرنكايم. يس اشتي. نعم multiple axial and axial section CT scan, pulmonary and soft tissue window show irregular nodular calcified thickening of the trachea and the major bronchi, proximal bronchi. بس إذا ترجع دكتور شورش. نعم عشتي لك. yes calcified nodular thickening involving the anterior and lateral walls of the trachea and the major proximal bronchi bilaterally. Yes, with sparing of the posterior wall, posterior membranous wall. No obvious narrowing of the major bronchi, no soft tissue components, no mass lesion. Yes. With incidental right lower lobe, كان اكو فد segmental bronchiectatic changes. Yes, yes. Bronchiectatic changes with hyperdensity, with the abnormal hyperdensity incidental between يمكن بالرايت lower lobe. البيشنت ما عنده هيموبتيسيس ولا اي مشكله ولا فيفر ولا اي شيء. لا دكتور ما عنده. Yes, can be related or not, involving the right lower lobe, pleural based. Yes, with air bronchogram. Which segment? أستاذ it looks right lower lobe, posterior segment, posterior medial segment, right lower lobe. Yes. Okay. It can be patch of pneumonia or not. It may be related or incidental finding. بس احنا هسه الأوبيس يعني features اللي عندنا هسه هنا يعني الانفولفمنت الميجر برونكايل تراكيا الميجر برونكايل الكالسيفايد نودولار ثيكنينج الموجوده. هو 55 سنه كان قلت لنا دكتور شورش 54 دكتور. نعم يعني هسه احنا هيك بيكتشر استاذ يعني نفكر يعني بالتراكيوباثيا يعني بالنسبه للبرونكايل ميجر برونكايل تراكيا والبرونكايل. يعني كان بتراكيوبرونكوباثيا osteochondroplastica. يعني ما اعرف اذا هو لونج هيستوري يعني هو الظاهر هو لونج هيستوري يعني هو كرونيك ما يعني كرونيك يس هو اجت كرونيك هيستوري. يس يعني واحد ممكن يفكر بالريلابسنج polychondritis بس هو عاده ان الريلابسنج polychondritis يكون يعني soft tissue circumferential thickening
ما يكون به كالسيفايد كومبوننت. يعني هذا يعني الكالسيفايد نودولار ثيكنينج نفكر بالاوستيوكوندروبلاستيكا، تراكيوباثيا اوستيوكوندروبلاستيكا يعني مور. بعد بقى ممكن نفكر بالاميلويدوسيس، يعني بالتراكيوبرونكيال اميلويدوسيس، بس عاده يكون سموث، ايضا يكون سموث وسيركمفرنشال انفولفمنت، ما بي سبيرنج للبوستير اليمنتس. هنا عندنا سبيرنج يعني اوبفيس سبيرنج للبوستير اليمنتس، الانفولفمنت واضح فقط بالانتيرولاترال وولز. في الاميلويد شوي يعني involvement of what؟ التراكيان ميجر برونكاي طبعا، تراكيان ميجر برونكاي. which part of عادة the يكون trachea؟ سيركمفرنشال الميجر، عادة يكون يعني الميجر ايرويز الكارتج طبعا، يعني cartilaginous part of the trachea. كارتجنس رينجز، يس الكارتليج رينج بالضبط، اللي هو بالنسبه للتراكيوبرونكوباثيا، يس مم. يعني التراكيوباثيا اللي اكثر شيء يمشي وياه هذا الكيس، يكون عاده عندهم فد اوسيوس ميتابليجيا يعني بالانترنال الاستيك لامينا مالت الكارتج رينجز، او انه او يعني هاي يعني كباثوجينيسيس، او قسم يعتقدون انه يعني اكزوستوسيس من الكارتج رينجز، انه تكون هذه الكالسيفايد نوديولز. يعني هذا اللي اعرفه عنه استاذ. وبعد عندنا الريلابسنج بوليكوندرايتس يكون عاده سموث ثيكنينج، سموث يعني سموث سيركمفرنشال ثيكنينج، ما يكون بكالسيفايد كومبوننتس. هو هذا يمشي اكثر ويا التراكيوباثيا. بس يعني يا ترى هذا الرايت لور لوب الباتش اللي ظاهر هنا عندنا، يا ترى ريليتد للفايندينج او لا، ما اعرف بصراحه. دايبين اكفد باتش باللور سيجمنت رايت لور لوب، ودايبين ايضا اكفد كالسيفايد كومبوننتس بها اللي طلعت سيستم يعني في السيجمنتال برونكيكتسيس، في السيجمنتال يس برونكيتس overlapping يعني في النيومونيك it can be pneumonic patch, yes, it can be chronic problem يعني بيها في calcified components. in conclusion هذا which ترجحين انت؟ الاستاذ احنا يعني هنا الميجر كارتاجينوس كومبوننتس، يعني الميجر تراكيال يعني انفولفمنت هنا يمشي والتراكيوباثيا اوستيوكوندروبلاستيكا يعني اكثر. هاي الفيتشرز كلها يس هو هذا بالضبط، هذا اللي اشر عليه الدكتور شارش. هذا كان بي سيجمنتال انفولفمنت يعني للبرونكاي. كان بي يس mostly is related to our case. شكرا فاتن، شكرا، عاشت يديك. دكتورة زينب خضير، دكتورة زينب ويانا؟ دكتورة زينب خضير؟ دكتورة زينب من مركز النجف ويانا؟ نعم أستاذ. السلام عليكم. دكتورة زينب، شفتي الكيس بابك؟ شفتي ويانا انت؟ اي نعم، اي نعم أستاذ، شفت الكيس. Your opinion بابا. نعم أستاذ، هو إنه narrowing of the lower trachea with the upper يعني upper major bronchi and calcification of anterior and lateral wall with the sparing of posteriorly associated with other segmental bronchiectasis into the lower right lobe of the lung. يعني هي موستي استاذ تمشي ويا التراكيوباثي اللي هي تكون يعني نعم التراكيوبرونكيو اوستيوباثي. ممكن ديفرنشال دايجنوسيس مثل ما قالت الدكتوره هي الاميلويدوسيس. الاميلويدوسيس بس عاده تكون ديفيوز، ويعني ديفيوز حتى انفولفمنت البوستيريور وول. نعم. بالنسبة another differential diagnosis هي ممكن تكون relapsing polychondritis، لكن عادة نشوفها يعني smooth أكثر ومو هيك thickening، يعني less nodularity of the trachea. يعني ممكن بوليما يعني babylomatosis يعني part from benign tumor of trachea تكون babylomatosis، بس عادة not spare posterior، ممكن تكون بأي part of trachea. Excellent.
إذن primarily هو الليجن affecting trachea من trachea قصدي trachea من bronchia. major bronchia upper bronchial bilateral. اوكي. وترجحين انه انت الاوستيوباثي نعم هيك نودولاريتي يعني هيك نودولاريتي يعني وكلاسيفيكيشن يعني باعتبار انه هاي كرونيك بروسس صار لها ممكن يعني لونج بيريود، فهاي النودولاريتي والكلاسيفيكيشن يعني اكثر شيء تمشي ويا التراكيوبرونكيوباثي اوستيوباثيك. نعم. شو يسوي لها هذه زينب؟ بالعاده استاذ هاي لونج بروسس ما يسوي له شيء، بس اذا اكو سيمبتوم عاده يعالجوها، مثلا فيفر يعني عفوا مثل شوكينج او بين يعطوه نون ستيرويدال او يعني يعطوه برونكو داليتا في شيء يعني سيمبتوماتيك يعني تريتمنت اوف سيمبتوم يعني كسيرجيكال انترفنشن يعني ما لها تريتمنت. اي يعني بس انفكشن يعالجوه برونكيكتسيس كونزرفاتيف. اوكي عاشتي لي زينب، شكرا جزيلا. هي ما لها نو انترفنشن. اوكي شكرا زينب. نرجع الدكتور شوري. احكي لنا بابا على الكيس واذا نسوي توك حتى تفضل. نعم استاذ. هذا مثل ما تفضل زملائنا، هذا هو الكيس اجت يعني كرونيك عنده كرونيك ديسنيا او نوت ايمرجينج كيس، هو ديلي كيس. It is not as severe as pneumonia Disney exchange. This we see when we examine the patient, we saw the tracheal wall thickening, modular calcified subchondral tracheal thickening in the second and third part of the trachea, involving both main bronchi and the carina, involving the anterior and lateral wall, which is representing the cartilaginous wall of the trachea and major bronchi, and typically sparing the posterior part of the trachea and the bronchi, which is the fibrous and muscular part, which is not involved in these cases. The patchy consolidation and bronchiectatic change in the right lower lobe, it seems to be either just due to the segmental involvement of the tracheobronchopathy or a chronic, maybe a chronic pneumonic change, and it is neglected and not as acute. It's a chronic pneumonic change. It is the case. It's typical for the tracheobronchopathy. دكتور هذا شخصناه كtracheobronchopathy. My talk is about the tracheobronchopathy. إذا أقدر أسوي. كلكم شفتوا الكيس. واضح nodular thickening involving التراكيا almost whole التراكيا والمين برونكا. بالساجيتال تشوف كله يعني كلش واضح بالposterior wall of the anterior wall of the trachea. There's a nodular calcification of the trachea. It's sparing in the posterior wall. It's smooth posterior wall, and there's no any calcification in the posterior wall, which is we can't differentiate it from the other possibility or differential diagnosis, as I just I will mention in my talk inshallah. تفضل stop your share إذا هذه وحتى تروح على التوكيل. موجود هسه تشوفون دكتور على السكرين. هو الكيس talk our take today is tracheobronchopathy osteochondroplastica. As we say, it's a very rare idiopathic non-neoplastic tracheobronchial abnormality. In broncho, it's less than 1% in the routine bronchoscopic examination, affecting for 5th to 6th decade of the decade, and it has a male predilection. Most of the patients are asymptomatic, but some of them are presenting with the cough or SOB on exertion, wheezing, or a recurrent respiratory infection. Hemoptysis may be present in case of the ulceration of the nodule or in acute infection. It is osseous or cartilaginous nodular submucosal lesions thickening in the trachea and bronchial wall. It may be focal or diffuse. Usually it's characterized by the sparing of the posterior membranous parts of the trachea.
As we see, it is affecting the lower two-thirds of the trachea and proximal portion of the bronchi and the anterior and lateral wall of the trachea. As we say, in this case, it is the nodular calcification of the bronchial wall and spading of the posterior membranous part. And this is case, and this in this coronal view, we see extension of the involvement of the second and third part of the bronchia and involving the both main bronchi, which affecting the anterior wall. In radiographic examination, we will see the narrowing of the trachea with calcified tracheal wall thickening. And on CT scan, usually the lesion are irregular thickening with nodularity of the tracheal cartilage spading the posterior membranous part. The nodules are about 3 to 8 millimeters in the size, which are cartilaginous and calcified. Large nodule may result in luminal narrowing and show specifically if you see the large nodule, should report it at the location and the degree of the airway obstruction. This case is a 41 years old male patient with history of the dyspnea and recurrent attack of chest infection. This is multi-section of mediastinal window CT scan in the mid and lower and the carinal and tracheal level. We show the nodular and thickening and calcified nodular thickening in the anterior and lateral wall of the trachea in the second and third part of the trachea, involving the carina and extending to the both main bronchus. Also, in this case, it is 60 years male. We see nodular calcification in the posterior wall, just like our case, and involving the anterior and lateral wall, sparing the posterior membranous part, sparing the posterior. The treatment of these cases, usually, if it is no symptomatic, no intervention is needed. Most of the cases symptomatic will be resolved with non-steroidal anti-inflammatory drugs, and prognosis is very good in these cases. The differential diagnosis, as our colleagues are said, relapsing polychondritis, which is also a rare systemic disease characterized by the recurrent inflammatory and cartilaginous structure in the body. Commonly affected cartilaginous part are tracheobronchial tree, which is presented in 50% of the cases. Could be, and also external ear cartilage, nasal cartilage, peripheral joint, laryngeal, and uveal, maybe uveal inflammation, and cardiovascular also could be involved in these cases. In this case, it is typically smooth, not nodular bronchial cartilage thickening. It is smooth, involving the anterior and lateral wall. That was sparing sparing the posterior wall, but if there is a smooth anterior and lateral wall, tracheal wall involvement with present of the posterior wall, it is pathognomonic for relapsing polychondritis. It is causing luminal narrowing, and there will be cartilaginous calcification. It has predilection for the subglottic stenosis and subglottic area. In dynamic examination, in this relapsing polychondritis, there will be dynamic tracheal collapse with lower air trapping. Lymph nodes are not a feature in these cases. As we see in this case, there is a smooth non-nodular wall tracheal wall thickening, anterior and lateral part was sparing the posterior part, involving the carinal and tracheal one. And as you see, there is the smooth in comparison with our case. It is more smooth, and the calcification and thickening is not nodular. As we say, this is the smoothing with faint calcification, and there is no nodularity in the wall of the trachea. In this case, there will be association with the other part of the cartilaginous part calcification. In this case, there's tracheal thickening with calcification of the external cartilaginous part of the external air. It means it is a multi-cartilaginous involvement of the stage, and it is more toward the relapsing polychondritis. Other differential diagnosis, we have tracheobronchial amyloidosis, which is a systemic disease, and
It's also affecting the trachea and bronchial wall, trachea and bronchial wall, which is could be focal or diffuse airway wall thickening. It could be eccentric as circumferential and may involve the posterior tracheal wall. It may exhibit a mild calcification and produce tracheobronchial stenosis. And on MRI, there will be low signal intensity in T2, and there is radionuclear uptake on the bone scan. As we say in this multi-section CT scan, axial in the lower tracheal and the bifurcation and the coronary format, you saw the smooth, homogeneous or irregular tracheal wall thickening involving the posterior wall with calcification in the anterior and posterior wall of the tracheal wall. There will be nodular or focal nodular thickening and also calcification in as we see in this coronary format. Sometimes there will be segmental obstruction of the trachea, but we different from the tracheobronchopathy, which is involving the posterior wall membranous part of the trachea. And this case, it is 55 years old patient, which is presented in the emergency department with cough and progressive dyspnea. Chest X-ray, there's multiple pseudonodular parenchymal opacity involving in the mid and lower zone, and the lung window single HR CT scan should show multiple tracheal dilation, bronchiectatic change with brachial wall thickening and nodular calcification in the mediastinal window. We see the trachea is irregular and irregular wall thickening involving the posterior wall with subsequent luminal distortion, which is indicated, which is by biopsy proven to be it is tracheobronchial amyloidosis. Another differential diagnosis, which is involving the posterior wall, it is just like amyloidosis, granulomatosis, cholangitis, which is an idiopathic autoimmune necrotizing granulomatous vasculitis. Its most common symptom, nasal obstruction, epistaxis, anosmia, and purulent rhinorrhea. It may involve the nasal septal ulceration and perforation, may involve the larynx and cause hoarseness, and trachea causing the stridor. If it is affecting the chest, will present with the cough, dyspnea, wheezing, and hemoptysis. Sometimes may involve the renal system, causing the increased elevation of the creatinine and hematuria, which has a classical triad of sinusitis, pulmonary disease, and glomerulonephritis. The age is usually from 40 to 60 of the years. Male are slightly more affected. The diagnosis is made by the biopsy or laboratory test by the increasing the anti-neutrophilic cytoplasmic antibody, which is specific for granulomatous polyangiitis by about 98%. This is, in this case, as we say, it is diffuse or focal involvement or narrowing of the tracheal wall. There's no calcification, most predilection of the subglottic area, and causing stenosis in 20% of the cases. As we say, there is the smooth narrowing of the tracheal wall with subglottic indentation and by diffuse tracheal wall narrowing at the subglottic area. And it is involved the posterior and anterior wall, as we say, was mild calcification may be present in the sometime. This involvement of the trachea in the granulomatous is usually late presentation, and if it is presented with tracheal obstruction or tracheal stenosis, subglottic stenosis, usually there is a lung manifestation precedes this appearance, as the pulmonary nodule and cavitary lesion will be present in the lung. And another tracheal lesion, which is could be neoplastic, either benign or malignant, hamartomatous, papillomatous, or squamous cell carcinoma. هذا يعني مثل هذا hamartomatous is a single bronchial hamartoma, which is fat containing lesion, and this is
papillomatis, multiple papillomatis, tracheobronchial papillomatis, with patient with viral papillomavirus, and could be the malignant lesion, which is mostly squamous cell carcinoma involving the tracheal wall, invading the mediastinal structure and protruding to the trachea, and metastatic could be present and at a nodular thickening, but usually if there's a nodule, a single nodule in the trachea with primary tumor, we suggest that it's a metastatic lesion to the trachea. Otherwise, it's rare to be isolated metastatic lesion to the trachea. Thank you. That's reference, and thank you for listening.